How to ask how much something is in French. There's a useful little phrase that you can use to ask how much something is in French. The phrase c'est combien can be used by itself to mean how much is it, but you can also put things after it. In this case, you can think of it as meaning how much is. C'est combien? C'est combien means how much is it? C'est combien ça? C'est combien ça? How much is that? C'est combien le vin? C'est combien le vin? How much is the wine? C'est combien une bouteille de vin? C'est combien une bouteille de vin? How much is a bottle of wine? Combien coûte? You can use c'est combien plus any noun to ask how much it costs. But there is also an alternative phrase. Combien coûte? Literally, the word coûte means costs. Combien coûte le vin? Combien coûte le vin? How much does the wine cost? Combien coûte une bouteille d'eau? Combien coûte une bouteille d'eau? How much does a bottle of water cost? Combien coûte un café? Combien coûte un café? How much does a coffee cost? Combien ça coûte? Combien ça coûte? How much does that cost? You can use c'est combien and combien coûte pretty much interchangeably, so just choose whichever one you prefer. Quel est le prix? So we've seen that you can use c'est combien and combien coûte to ask how much something is, but I just wanted to show you one more way. Quel est le prix de? Quel est le prix de means what is the price of? You can put the phrase quel est le prix de in front of any noun to ask what the price of it is. Just remember that the word de shortens to d apostrophe in front of a word that starts with a vowel or the letter H. Quel est le prix? Quel est le prix? What's the price? Quel est le prix d'une bouteille d'eau? Quel est le prix d'une bouteille d'eau? What's the price of a bottle of water? Quel est le prix d'un café? Quel est le prix d'un café? What's the price of a coffee? Pour. You can use the three phrases we've just learnt with a noun. So you can say c'est combien plus a noun to mean how much is that noun. Combien coûte plus a noun means how much does that noun cost. Quel est le prix de plus a noun means what is the price of that noun. However, if you want to say something like how much is it for 3 people, you can use the word pour. C'est combien pour 3 personnes? C'est combien pour 3 personnes? How much is it for 3 people? Combien ça coûte pour 3 personnes? Combien ça coûte pour 3 personnes? How much does it cost for 3 people? Quel est le prix pour 3 personnes? Quel est le prix pour 3 personnes? What is the price for 3 people? C'est combien pour plus a verb. You can put a verb on the end of c'est combien pour to ask how much it is to do something. Literally, it means how much is it for? C'est combien pour aller à l'aéroport? C'est combien pour aller à l'aéroport? How much is it to go to the airport? C'est combien pour louer cette voiture? C'est combien pour louer cette voiture? How much is it to hire that car? C'est combien pour envoyer ce colis? C'est combien pour envoyer ce colis? How much is it to send this parcel? Giving the price. We now know various ways to ask how much something costs. But what about giving the price? Well, there are a few ways. Ça coûte. Ça coûte. It costs. Ça fait. Ça fait. That makes. Or just c'est. C'est. It is.
You can put any price after those phrases. Ça coûte 30 euros. Ça coûte 30 euros. It costs 30 euros. Ça fait 30 euros. Ça fait 30 euros. That makes 30 euros. C'est 30 euros. C'est 30 euros. It's 30 euros. You can replace the word ça in ça coûte with any noun. Le vin coûte 5 euros. Le vin coûte 5 euros. The wine costs 5 euros. La robe coûte 15 euros. La robe coûte 15 euros. The dress costs 15 euros. Le livre coûte seulement 3 euros. Le livre coûte seulement 3 euros. The book only costs 3 euros. If you're finding this video useful, please consider pressing the like button, or as the French say, le bouton j'aime. Or in fact they tend to say, mettez un petit pouce levé, which means put a little thumbs up. Or you might even be so kind as to subscribe, s'abonner, as it really helps this channel to grow and reach a wider audience. Merci. Let's practice. Let's practice using the different ways to ask how much things cost. Put down as many options as you can think of. How would you say in French, how much is the wine? You can say, c'est combien le vin? Or, combien coûte le vin? Or, quel est le prix du vin? How much is this car? C'est combien cette voiture? Or, combien coûte cette voiture? Quel est le prix de cette voiture? How much is a bottle of water? C'est combien une bouteille d'eau? Combien coûte une bouteille d'eau? Quel est le prix d'une bouteille d'eau? How much is the food? C'est combien la nourriture? Combien coûte la nourriture? Quel est le prix de la nourriture? How much is it for 4 people? C'est combien pour 4 personnes? Combien ça coûte pour 4 personnes? Quel est le prix pour 4 personnes? How much is it to go to Paris? C'est combien pour aller à Paris? C'est combien pour aller à Paris? How much is it to hire a car for 2 weeks? C'est combien pour louer une voiture pour 2 semaines? C'est combien pour louer une voiture pour 2 semaines? How much is a ticket? C'est combien un billet? Combien coûte un billet? Quel est le prix d'un billet? How much is a ticket for the bus? C'est combien un billet pour le bus? Combien coûte un billet pour le bus? Quel est le prix d'un billet pour le bus? How much is it for 2 weeks?
c'est combien pour 2 semaines? Combien ça coûte pour 2 semaines? Quel est le prix pour 2 semaines?